Hello students, welcome. So என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டாப் 100 intellectual problems on functions புதுசா சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோல we will solve 6th ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ நீங்க போன வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துருங்க. அதே மாதிரி பிளேலிஸ்ட் போனீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்வர்ஸ் ட்ரிகனாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டு பிளேலிஸ்ட்மே நீங்க ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுங்க. தென் these problems will be very interesting for you. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ move on to problem number 6. Okay, problem பாருங்க. The true set of values of k for which sine inverse of 1 divided by 1 plus sine square x is k pi by 6 may have a solution is. அதாவது for what values of k this will have solution கேக்குறாங்க அவ்வளவுதான். For what values of k this will have solution கேக்குறாங்க. So இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க the true set of values of k. So for what values of k this may have a solution. ஓகேவா? ஓகே. சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we will find the range for 1 divided by 1 plus sine square x because we need to apply sine inverse of something யாரு இதோட ரேஞ்ச் அப்படிதானே என்னப்பா இதோட ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சிருங்க. you just find set of all output values for this function. இதோட output values தான் இதோட input, அதாவது sin inverse ஓட input. So you just find the range for this. So இதோட output values எல்லாம் வந்துரும். அதன் பிறகு you apply sin inverse, then you find for what values of k this will have solution. So இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா first we will try to find the range for this function. அந்த ரேஞ்சுக்கு we will apply sin inverse. ஓகேவா? சூப்பர். So இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா first we will try to find the range for so first we will find the range of 1 divided by 1 plus sine square x. ஓகேவா? So first we will try to find the range. So அப்போ இதோட output values எல்லாம் வந்துரும். That is the input values for sin inverse of something. Okay. So we will try to find the range for this function. இதெல்லாம் ஈஸி இல்ல. So let us put t is equal to sin x. See, so but this implies sin x will be from minus 1 to 1. So but this t belongs to minus 1 to 1. Correct? Because sin x ஓட range வந்து close interval minus 1, 1. So sin x minus 1 to 1 ல இருக்கும். That is same as t. So t belongs to minus 1 to 1. So but t square எங்க இருக்கும்? So t square belongs to closed interval 0, 1. Square பண்ணி to be closed interval 0, 1. So we need to find the range for this function. Okay, let us put that to be equal to y. Let's say this is equal to y. So y is equal to 1 divided by 1 plus t square. 1 divided by 1 plus t square. So how to find range? Here y as a function of x இருக்கு. So you write x as a function of y. Domain of that is a range of f. ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு. So this is same as 1 plus t square into y is equal to 1. So y plus t square y is 1. So t square y is 1 minus y. So t square will be 1 minus y by y. Now we know t square belongs to close to 0, 1. So you find all y from 0 to 1 that satisfies this condition. That is the range for f. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். How to find domain, how to find range எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். நான் திரும்ப பேசிக்கன்னு சொன்னா அப்படின்னா it will take so much of time. ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இரிட்டேஷனா இருக்கும். நான் சொன்னே சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி. See this t square belongs to closed interval 0, 1. So you find all y such that 1 minus y by y is less than or equal to 1. So you find all y that lies in this interval. So you find all y that satisfies this condition. That is the range for 1 divided by 1 plus sine square x. So how to find this? So you find all y. We need to substitute y. And the y substitute பண்ணோம் அப்படின்னா it will be from 0 to 1 குள்ள இருக்கணும். அந்த மாதிரி you find all y. How to find y? Very easy. Using the wavy curve method. So 0 is less than or equal to 1 minus y by y is less than or equal to 1. So you need to find all y that lies between 0 to 1. அதாவது you need to find all y
such that 1 minus y divided by y lies between 0 to 1. But this is same as 0 is less than or equal to 1 minus y by y, and 1 minus y by y is less than or equal to 1. Okay, but this implies 1 minus y by y is greater than or equal to 0. இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுவோம். So you find all y that satisfies this condition. You find all y that satisfies this condition. Intersection of both will give you the answer. So but this implies, so you find all y that satisfies this condition. So how you find it? By baby curve method. So denominator எப்போ 0 ஆ போகும் 0 இல்ல, numerator எப்போ 0 ஆ போகும் 1 ல. So denominator 0 when y is 0, numerator will be 0 when y is 1. So let us take one value. Let us take y to be equal to 2. So இந்த 2 எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 minus 2 by 2. So 1 minus 2 மேல நெகட்டிவ் கீழே பாசிட்டிவ். So output will be negative. So அப்போ இது வராது. Let us take this interval. Let us take y to be minus 2. So if minus 2 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 minus of minus 2. So 1 plus 2 3. So 3 divided by minus 2. Output negative. So இதுவும் வராது. You can take 1. Correct? Because when you take 1, output is equal to 0. But you cannot take 0. Because when you put 0, it will be undefined. But you take any value in between this. For example, if you take 0.5. So 1 minus 0.5. 0.5 மேல பாசிட்டிவ் கீழே 0.5 பாசிட்டிவ். So positive by positive positive. So அப்போ இந்த interval ஃபுல்லா வந்துரும். So அப்பனா this set of all y that satisfies this condition is y belongs to open 0 comma 1. So whenever you give y in this interval, your 1 minus y by y is always greater than or equal to 0. Now you find set of all y that satisfies this condition. So this is same as 1 minus y by y minus 1 is less than or equal to 0. So 1 minus y LCM எடுங்க is less than or equal to 0. So 1 minus 2y by y is less than or equal to 0. Now you find all y that satisfies this condition. So denominator எப்போ 0 போகும்னா when y is 0, numerator எப்போ 0 ஆ போகும். So 1 minus 2y is 0. So 1 is 2y. So 2y is 1. So y is 1 by 2. So 1 by 2 la numerator will be 0. Now you take one x. Let us take x to be equal to 2. So நீங்க 2 எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 minus 4. 1 minus 4 negative. 1 minus 4 negative. So மேல negative. கீழே positive. Because sorry. Let us take y. Let us put y to be equal to 2. So இப்போ 1 minus 4 மேல negative கீழே positive. Output will be negative. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல you take y to be minus 2. எதனா எடுத்துக்கலாம். minus 2 எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1 minus of 1 minus 2 into minus 2. இப்போ 1 plus 4 5. So 5 divided by minus 2. இங்கேயும் negative. If it is 1 by 2, output is equal to 0. When it is 0, it is undefined. அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? Let us take 0.5. இப்போ 1 minus 2 into 1 by 2 முன்னாடி 1.4 எடுத்துக்கலாமா? ஸோ நீங்க 0.4 எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 minus 2 into 0.4. ஸோ 1 minus 0.8. 1 minus 0.8 0.2. ஸோ 0.2 by 0.4. இது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். ஸோ அப்போ எந்தெந்த ஒய்லாம் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ y belongs to minus infinity to 0. 0 is open because when you put 0 it is undefined. Union closed interval 1 by 2 to infinity. Correct? 1 by 2 போகும்போது this will be equal to 0. It can be equal to 0. So whenever you give y in this interval, this value will always be less than or equal to 0. So இப்போ intersection இருக்கு. So இப்போ எந்த yலாம் இதையும் satisfy பண்ணுதோ அந்தந்த yலாம் will be from 0 to 1. Okay. So first you find the intersection of 1 and 2. Let us call this as 1. Let us call this as 2. Intersection of 1 and 2 is the required value of y. And the y substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா that will be from 0 to 1. So அப்போ intersection of 1 and 2 போட்டீங்க அப்படின்னா so minus infinity to plus infinity. See what is first? First வந்து 0 to 1. So இங்க 0 இங்க 1. So 0 to 1ல தான் first. So 0 to 1. See 0 is open. So 0 to 1ல all y will satisfy this condition. This condition will be satisfied when y belongs to minus infinity to 0. ரெண்டுமே open.
அதன் பிறகு 1/2 to infinity. So 1/2 இங்க இருக்கும், 1/2 இங்க closed, so 1/2 to infinity. So what is intersection? So intersection போட்டீங்க அப்படின்னா, so if you find intersection, யார் intersectionல இருப்பா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் இருப்பா intersectionல? intersection யார் இருப்பான்னா 1/2 to 1. So therefore y belongs to closed interval 1/2, 1 ரெண்டுமே closed தான் கரெக்டா? because 1 இங்கேயும் closed, இங்கேயும் 1 included. ரெண்டுமே 1/2 ரெண்டு இடத்துலயுமே included. so அப்போ எந்தெந்த whenever your y belongs to closed interval 1/2, 1, whenever you take any value in this interval and you substitute here, this value will always be in between 0 to 1. so whenever you take y in this interval, அப்பனா this is the range of f கரெக்டா? so therefore range of 1 divided by 1 plus sin square x is 1/2 to 1. so the output values எல்லாமே இந்த இன்டர்வல்ல தான் இருக்கும். 1/2 to 1 தான் இதோடைய ரேஞ்ச் கரெக்டா? 1/2 to 1. ஓகே, இப்போ நல்லா பாருங்க. இப்போ you give any x, we are not finding domain. ஓகேவா? so இப்போ இதோட அவுட்புட் வேல்யூஸ்லாம் whatever x you give என்னன்னா x கொடுத்துக்கோங்க. அவுட்புட் வேல்யூஸ்லாம் என்னவா இருக்கும்? output values will be from 1/2 to 1. I'm not finding domain, I'm finding range தான். so okay, actually what is the domain of this function? 1 divided by 1 plus sin square x. domain is real number இல்ல, because denominator will never be 0. denominator will be 0 when sin square x is minus 1. but sin square x minus 1 போகவே போகாது, because sin square x always positive. so denominator will always be greater than 0 தான். அதாவது denominator will never be 0 தான். ஓகேவா? denominator will never be 0. denominator will never be 0. so அப்போ domain will be real number. so whatever x you give, output values என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 1/2 to 1 குள்ள இருக்கும். அப்போ இதோட output valuesனா 1/2 to 1. now you apply sin inverse. that has to be equal to k pi by 6. so what is value of k ன்னு கேக்குறாங்க. so அப்போ பாருங்க, so therefore what we have is 1/2 is always less than or equal to 1 divided by 1 plus sin square x is always less than or equal to 1. now we apply sin inverse. so for sin inverse of 1/2 is always less than or equal to sin inverse of 1 divided by 1 plus sin square x is less than or equal to sin inverse of 1. so what is sin inverse of 1/2 in principal domain? sin 30 இல்ல, sin 30 1/2. so 30 na pi by 6. so this value is pi by 6 is less than or equal to, this is k pi by 6 correct? they have given that sin inverse of this has to be equal to k pi by 6 for what values of k கேக்குறாங்க. so this has to be equal to k pi by 6. then what is the value of k? the solution has to be k pi by 6. so I'm substituting this to be k pi by 6 is less than or equal to sin inverse of 1 pi by 2 correct? இதெல்லாம் basics. sin inverse of 1/2. see, what is sin 30? sin 30 is 1/2. so for 30 degrees sin inverse of 1/2. we just take sin to that side. so 30 degree is same as pi by 6. pi na 180. so 180 by 6 is 30. அதே மாதிரி sin 90 is 1. so 90 is sin inverse of 1. 90 is pi by 2. so we can cancel out pi la. so we can cancel out pi. so for 1/6 is always less than or equal to k by 6 is less than or equal to 1/2. so நம்ம LCM போட்டுக்கலாம். so let's multiply into 3 into 3. so அப்பனா 1/6 is less than or equal to k by 6 is less than or equal to 3/6. so cancel out 6. so 1 is less than or equal to k is less than or equal to 3. so whenever k belongs to 1, 3, this will have a solution. the solution will be equal to k pi by 6. okay va? so whenever your k belongs to closed interval 1, 3, this may have a solution. the true set of values of k for which this is equal to k pi by 6. so k க்கு எந்த வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா this will be equal to that. so whenever you give k
from closed interval, if whenever you give any value of k in this interval, this will have a solution and that is equal to that. So problem la, see, first you find the range for this. Now apply sine inverse and that is equal to k pi by 6. So for what values of k கேக்குறாங்க. The solution has to be k pi by 6 for this function. ஓகேவா? சூப்பர் ப்ராப்ளம்ல. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? First we find the range. So put t is equal to sin x. Put t is equal to sin x. 1 divided by 1 plus t square. Let us call it as y. So இப்போ you write y as a function of x இருக்கு. Y as a function of t இருக்கு. So you write t as a function of y. T as a function of y. Domain of that function of y is a range for f. That we already know. Provided it is 1, 1 or 2. So this will be 1 plus t square y is equal to 1. So y plus t square. So I written t as a function of y. Y as a function of t இருக்கு. T as a function of y எழுதிட்டேன். பாருங்க இங்க வந்து y வந்து function of t இருக்கு. So I written t as a function of y. So domain of this is the range for f. உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம். So you find the domain. So that is same as, so we know t square from lies between closed interval 0, 1. So this has you find all y that lies between 0 to 1. So that y turns out to be closed interval 1 by 2, 1. Now you just apply sine inverse, substitute k pi by 6, simplify, you get k to be equal to closed interval 1. So whenever k lies in this interval, that will have a solution. Okay, so next class we will do seventh problem. Okay, so thank you, all the best.